그래서 이렇게 살 수 있다면 삶 자체가 명상이 됩니다. 무엇을 하든지 간에요. Meditation should be done, always be done at the present moment, not waiting for the next meditation session. 명상은 이제 항상 이제 현재 순간에서 해야 됩니다. 다음 명상 시간까지 기다릴 필요가 없습니다. It's not about your eyes are closing or opening. It's not about your legs are crossed or not. 그래서 이제 눈을 감고 뜨고 혹은 이제 다리를 꼬고 안 꼬고의 문제가 아닙니다. It's not about your body is still or moving. Actually, whatever, no matter what you are doing, the time is passing the same. So if we notice this truth, then you find that our awareness is much bigger than this person. 그래서 이제 시간은 항상 흐르고 있고 우리가 이제 이것을 알게 된다면 우리의 알아차림은 이 사람보다 더 커질 것입니다. The body and the personality, the self-image is not the boundary of our awareness. 그 몸이나 이제 우리의 자아 이미지는 이제 우리 알아차림의 그 한계가 아닙니다. And meditation, guided meditation is just it's just fundamental. It's just a starting point. 그리고 이제 명상 가이드는 이제 명상 기본적인 가이드는 이제 and the more important is to apply such perspective into our daily life. 더 중요한 것은 그러한 관점을 우리 일상생활에 적용하는 것입니다. So just do it now. 그래서 그것을 지금 하세요. Okay, then let's start today's meditation. 그러면 Starting 이제 point. 명상을 시작하겠습니다. Okay, so let's adjust our body posture into a comfortable, upright one. 그래서 이제 우리 자세를 이제 편안하고 꼿꼿하게 이제 조정합니다. As I said, this is fundamental, so that we do it in a formal posture, so as to make it easier to calm down the mind. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이것은 기본적인 것입니다. 우리는 이제 어떤 자세를 바로 잡음으로써 우리 마음을 더 쉽게 가라앉게 할 수 있습니다. But it is never necessary. 하지만 이것은 항상 필요한 것은 아닙니다. So the sitting posture of us, the principle is to make it upright with the middle axis connecting the very top and the very base point. 그래서 이제 중요한 점은 이제 그 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점을 이제 연결하는 것입니다. As I have suggested, there's a small exercise for improving our sitting posture. 제가 말씀드렸듯이 이제 우리의 자세를 더 낮게 하기 위한 작은 운동이 있습니다. So just imagine there's like a rubber band joining the very top of your head and the base chakra. 그래서 이제 어떤 고무줄이 당신의 머리 꼭대기와 이제 마지막 가장 낮은 부분의 차크라를 연결한다고 생각하세요. That means the area in between the sex organ and anal. 제가 말씀드리는 부분은 이제 성기와 항문 사이입니다. So imagine there's a line joining these two points. 그래서 이 두 군데를 이제 이어주는 선이 있다고 생각하세요. And
when we breathe in, take a deep breath in gently, 우리가 호흡을 들이쉴 때는 깊이 들이쉬고 부드럽게 들이쉽니다. and with the in breath, so push your head upward, 그리고 그런 이제 들숨으로 이제 당신의 머리를 좀 더 위로 밀어주세요. and at the same time, keep the base chakra touching the ground. 동시에 이제 그 베이스 차크라가 이제 땅에 닿도록 해주세요. Mm. So it's just like a stretching of the rubber line. Breathe in, stretch, and pull it longer, and breathe out, relax. 그래서 이제 이것은 호흡을 들이쉬고 스트레칭을 더 이제 느리고 호흡을 내쉬고 breathe out and sorry Relax. 호흡을 내쉬고 이완하세요. So do it gently. 그리고 이것을 부드럽게 해주세요. Uh, as um, as a small exercise for 음, improving our sitting posture. 이것은 우리 자세를 바로잡기 위한 작은 운동입니다. Uh, just do this exercise for several times, and then come back to a normal breathing. 그래서 이 운동을 몇 번 하시고 보통의 호흡으로 돌아오세요. And relax the whole body, and 그리고 keep the middle axis straight. 그리고 온몸을 이완하고 그 중심축을 이제 꼿꼿하게 세우세요. And imagine that your body is more and more relaxed. It is, and until it is completely still. 그래서 이제 몸이 이제 점점 더 이완이 된다고 상상하시고 이것이 완전히 고요해질 때까지 하세요. And you cannot move even your fingers. 그래서 당신은 당신 손가락조차 움직일 수 없습니다. Just let it become still. 그래서 이것이 이제 고요하게 만들어 주세요. And change your perspective as an observer rather than the master of this body. 그래서 당신의 관점을 이제 관찰자로 이제 주인보다는 관찰자로 바꿔주세요. Just let the body settle down itself with the breathing. 그래서 몸이 이제 호흡과 함께 가라앉도록 해주세요. Surrender the right of breathing back to the body. 그래서 이제 호흡의 권리를 이제 몸에게 돌려주세요. Just let it breathe itself. 이것이 스스로 호흡할 수 있도록 놔주세요. And we don't need to take too long in this state. Just settle down the body in a stable posture. 그래서 우리는 이 상태에서 너무 오래 있을 필요가 없습니다. 이 자세에서 몸이 가라앉도록 하세요. Because the relaxation of the muscles and joints of the body is quite easy. 왜냐면 it's rather sorry. It's easier than the subtle parts of the body. 그래서 이제 이런 식의 이제 이완은 더 미세한 부분을 이완하는 것보다는 더 쉽습니다. And if we want to relax the deeper parts of the body, we need to relax the brain. 그리고 이제 더 깊은 몸의 곳을 이완하고 싶으면 우리는 뇌를 이완해야 합니다.
it is because of the brain, the nerves is still vibrating in the body, so that we still cannot feel the stillness and coolness of the body. 왜냐면 이제 신경계가 아직도 이제 진동하고 있기 때문에 우리는 그 고요함과 시원함을 느낄 수 없기 때문입니다. So let's start with the eyes. 그래서 이제 눈과 함께 시작하겠습니다. Pay attention to your eyes and relax eyes. 당신의 눈에 이제 주의를 기울이시고 이제 눈을 이완해 주세요. Just like melting a butter in the hot pan. 마치 이제 뜨거운 프라이팬에 이제 버터를 녹이는 것과 같습니다. Relax your eyes like as if it is melting. 마치 이제 눈이 녹는 것처럼 눈을 이완해 주세요. And then you can extend such relaxation and to the brain. 그리고 이제 당신은 그러한 이제 이완을 뇌로 옮겨갈 수 있습니다. Extend the relaxation inward to the whole brain. 그래서 그런 이완을 이제 온 뇌로 퍼지도록 이제 안으로 변경하세요. Feel your brain and relax the brain and release any stress if there's any. 뇌를 느끼시고 이것을 이완해 주세요. 그리고 어떤 스트레스가 있다면 무엇이든지 이완해 주세요. You can try to combine the method of visualization of light. 당신은 이제 빛을 시각화하는 방식을 사용할 수도 있습니다. The light starts from the eyes too. 그래서 빛은 이제 눈으로부터 시작됩니다. So imagine now the brain is breathing, and it is breathing through the eyes. 그래서 지금 상상하실 것은 뇌가 호흡하고 있고 뇌는 눈을 통해서 호흡하고 있습니다. And what it breathes is the light. 그리고 이것이 호흡하는 것은 빛입니다. When you breathe in, just imagine the light flow into your eyes and go to the brain. 그래서 호흡을 들이실 때는 이제 빛이 눈으로 들어와서 뇌로 간다고 생각하시면 됩니다. It is cooling, refreshing, and gradually penetrate into every nerves in the brain. 이것은 이제 시원하고 이제 다시 개운하고 이것은 뇌의 신경들을 다시 재생시킵니다. And with breathe out, you release all the stress and relax as much as possible. 그리고 날숨으로 이제 당신은 이제 모든 스트레스를 다 풀어버립니다. The more you can relax your brain, then the deeper the light can penetrate into the brain. 뇌를 더 이완할수록 이제 빛이 더 깊게 뇌에 들어갈 수 있습니다. So with such skill of visualization, you will help to refresh the brain and relax the brain. 그래서 그러한 이제 시각화의 능력으로 당신은 이제 뇌를 재생시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
The key point is the relaxation. 그래서 이제 가장 중요한 점은 이완입니다. So just let the body breathe itself and let the brain take a rest in the breathing of light. 이제 몸이 스스로 호흡하듯 놔두시고 그런 빛 속에서 뇌가 이완할 수 있도록 해 주세요. Remember the duty of breathing is the body. 그래서 이제 호흡의 의무는 몸에게 있습니다. Or the brain in this case. 혹은 이제 이 경우는 뇌에 있습니다. Then at the center point, center area of the brain. 그 뇌의 중심부에 있습니다. It it is it has no boundary. It's just a a feeling. 이것은 한계가 없습니다. 이것은 어떤 느낌입니다. Just let the brain take a rest in this state, and your mind just step back and be a knower. 내가 이제 단계에서 쉴 수 있도록 하시고 한 발짝 물러서서 이제 아는 자가 되도록 하세요. Taking a rest is the duty of the brain. But the duty of the mind is to learn not to do. 그래서 이제 내 의무는 휴식을 하는 것이고 마음의 의무는 이제 아무것도 하지 않는 것입니다. Don't interrupt the nature. 그래서 자연을 이렇게 방해하지 마세요. Learn how to be a mere knower. 그래서 그저 아는 자가 되는 것을 배워보세요. So gradually we just leave the brain, take a rest itself in the breathing. 그래서 우리는 점진적으로 뇌를 떠나서 호흡에서 쉬게 됩니다. We don't need to control the brain to take rest. 우리는 뇌를 통제해서 쉬게 할 필요는 없습니다. And then we can move to the next stage to relax the heart. 그리고 우리는 이제 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 심장을 이완하는 것입니다. So in between the knower and the brain taking a rest, there's some feeling in between. 그래서 이제 아는 자와 쉬고 있는 뇌 사이에는 어떤 느낌이 그 사이에 있습니다. Such feelings has some emotional meaning. It is liking or disliking emotions. 그래서 그런 느낌은 이제 좋고 싫은 느낌입니다.
So investigate into such emotional drives or stress, and you find it in the area of the heart, in the center of the chest. 그래서 이제 그런 이제 감정을 이제 탐구해 보시고 가슴 중반에 있는 곳을 알아차리세요. Uh, so this is a subtler part to relax. 그래서 이것은 이제 더 미묘하게 이해하는 방법입니다. Feel the area at the center of the chest, the heart chakra. 그래서 이제 가슴 차크라를 느껴보세요. And open it, release all the stress. 그리고 이것을 열고 모든 스트레스를 다 풀어버리세요. Just have a feeling just like a lotus blossoming in this area. 이 부분에서 연꽃이 피는 것과 같은 느낌을 느껴보세요. So by imagination like this, we'll feel a sense of relief of emotion. 그래서 이런 상상력을 동원해서 우리는 어떤 정서로부터의 휴식을 취할 수 있습니다. Just let it completely open. We don't need to keep any emotional stress in this area. 이것이 완전히 열리도록 하시고 우리는 어떤 정서적인 스트레스도 이곳에 갖고 있을 필요가 없습니다. Just like clearing the rubbish in our home. 마치 이제 우리 집에서 쓰레기를 버린 것 같습니다. And then bring the wind of breath gently into this area with the message of peace and harmony. 그래서 이제 호흡의 바람을 이곳에 가져오면서 평화롭고 조화로운 메시지를 가져다 주세요. Let the heart chakra breathe itself. 그래서 심장 차크라가 이제 스스로 호흡하도록 하세요. Just let it breathe in harmony. 이것이 이제 조화 속에서 호흡하도록 하세요. And you, the same, just step back and be a knower to this. 그리고 이제 한 발짝 물러나서 이것에 대해서 아는 자가 되세요. Just let the body breathe itself and let your brain and heart take a rest in the breathing. 그래서 몸이 호흡하도록 놔두고 그리고 그 호흡 속에서 뇌랑 심장이 가슴이 쉴 수 있도록 해주세요. Breathe in awareness and harmony. 우리의 주의력과 이제 조화로움을 호흡을 통해서 들이쉬세요. And you just simply observe this beautiful nature and learn to do nothing. 그리고 이제 당신은 이제 이런 아름다운 자연을 관찰하고 아무것도 하지 않습니다. Just know
with content. 그리고 이제 만족스러움으로 알아차리세요. When the mind is content, that means it is free from wants. 그래서 마음이 만족스러울 때 이것은 원함으로부터 자유롭다는 것입니다. When it is free from wants, then it is still. 그리고 이것이 이제 원함으로부터 자유로우면 이것은 고요합니다. It is non-doing. 그것은 아무것도 하지 않습니다. Try to detach the knower from everything that you are knowing. 그래서 당신이 알고 있는 모든 것으로부터 아는 자를 분리하세요. Sometimes there are some thoughts arise in the area of brain. Sometimes there are some feelings arise in the area of the chest. Just know it as an object. 그래서 어떤 때는 이제 뇌에서 생각이 올라오고 어떤 때는 이제 가슴에서 감정이 올라옵니다. Or you can help this process with the question asking yourself, who is knowing? 그리고 당신은 이 과정을 스스로에게 누가 알고 있는지라는 질문을 통해서 도울 수 있습니다. Don't be deluded by what you are knowing. The mind is not the objects. The objects are not the mind. 그래서 당신이 아는 것에 빠지지 마세요. 대상은 마음이 아닙니다. When the knower or the mind gradually detached from what it is knowing, then you will feel a secure refuge. 그래서 이제 아는 것과 아는 자가 분리가 되면 이제 당신은 뭔가 안정감을 가지게 됩니다. And you find that actually the peacefulness of the mind is not relied on the peacefulness of the objects. 그렇게 되면 이제 당신은 마음의 평화는 이제 대상의 평화에 있지 않다는 것을 알게 됩니다. Even when there are lots of thoughts arising and ceasing, but the mind can be peaceful. 굉장히 많은 생각이 올라오고 사라질 수 있지만 마음은 평화로울 수 있습니다. If the mind is not deluded by the thoughts, then you see the thoughts are just coming and going. 마음이 이제 생각이 빠지지 않는다면 그 생각이 그냥 왔다 가는 것을 볼 수 있습니다. Just like clouds floating in the sky. 마치 이제 하늘에 떠다니는 구름과 같습니다. The thoughts are the clouds, and the sky is the mind. 생각은 이제 구름과 같고 이제 마음은 하늘과 같습니다. They are not attached. 그것들은 이제 붙어 있지 않습니다.
if you cannot, if you are not familiar with such feeling of detachment, then you can stay in this state for some more time. 당신이 이제 분리된 느낌에 대해서 익숙하지 않다면 이 단계에 더 오래 머물러 계셔도 됩니다. Until the knower becomes stable and independent. 아는 자가 이제 안정적이고 독립적으로 될 때까지. We don't need to resist anything. Just be relaxed and open to everything. Nothing can hurt the mind. 우리는 그 어떤 것도 저항할 필요가 없습니다. 그냥 열려 있으면 되고 그 어떤 것도 마음을 다치게 할 수 없습니다. The sunshine, clouds, rains, winds can never change the sky. 그래서 이제 햇빛, 구름, 비 그리고 이런 것들은 하늘을 절대 바꿀 수 없습니다. Even the thunder and lightning cannot move the sky. 심지어 이제 번개나 이런 것들도 하늘을 움직일 수 없습니다. So in the same way, all the objects can never move the knowing. 그래서 같은 방식으로 모든 대상들은 이제 all the objects Can never move the knowing. 모든 대상들은 아는 자를 절대 움직일 수 없습니다. Unless the knowing is deluded into the objects, thinking that it is the object is it. 이제 알아차림이 대상에 빠져들어서 알아차림이 대상이고 대상이 알아차림이라고 생각하지 않으면 그런 괜찮습니다. So when the mind, the knower, is not attached to the objects, then it is just like looking down from a height. 그래서 이제 아는 자가 대상에 집착하지 않게 되면 마치 위에서 내려다보는 것 같습니다. The body is sitting and breathing. The mind is the brain and heart is taking rest, and the knowing is above. 몸은 이제 앉아서 호흡을 하고 있고, the body is breathing, taking rest. The body is sitting and breathing. The brain and heart is taking rest. 그 몸은 앉아서 호흡을 하고 있고, 뇌와 심장은 쉬고 있습니다. And the mind is above all this. 그리고 마음은 the mind is sorry. It's above all this. It's beyond all this. 그러면 이제 마음은 이제 이 모든 것을 초월해 있습니다. This is to cultivate a sense of alienation from the objects. 이것은 대상으로부터 이제 이방이 되는 방식을 배우는 것입니다. Then we pay attention to the knower itself. 그리고 우리는 알아차리는 자 그것 자체에 주의를 기울입니다.
actually it is just a phenomenon of knowing. It's not 음, an entity of knower. 사실 이것은 이제 어떤 아는 것의 이제 현상입니다. 이것은 어떤 아는 자의 존재가 아닙니다. It is not me. 이것은 내가 아닙니다. So changing the perspective, looking at it like this, then we can detach from the knower. 그래서 관점을 바꿔서 이렇게 보게 되면 우리는 아는 자로부터 분리될 수 있습니다. Uh, then it is this knower is still there, and the objects being known are still there, but there's no self within. 그래서 아는 자도 거기 있고 그리고 알아차려지는 대상도 거기 있고 하지만 there is no self. Sorry. Uh, no self involved. 하지만 거기는 자아가 개입돼 있지 않습니다. Just let this body and mind or the five khandhas work themselves. 그래서 이 몸과 마음, 오온이 스스로 작동하도록 하세요. There is the knowing and there is the known, but there is no self. 거기에는 아는 자가 있고 알아지는 것이 있고 하지만 거기에는 자아가 없습니다. And simply pay attention to the passing of time. 그리고 이제 시간이 지나가는 것에 대해서 주의를 기울이세요. The knower is knowing the objects in the background of time. 아는 자는 이제 시간의 배경 위에서 대상들을 알게 됩니다. It is happening in the background of time. 이것은 시간의 배경 위에서 일어나고 있습니다. Um, so when we detach from even this knower, then we are with the time, the big background of everything. 그래서 우리가 이 아는 자로부터도 분리가 되게 된다면 우리는 시간의 흐름으로 가게 됩니다. 이것이 모든 것의 배경입니다. And when we investigate into this phenomena, then we'll find that actually the so-called time is just change. It's just the phenomenon of change. 음, 그래서 우리가 이런 현상을 이제 탐구하게 된다면 when we investigate into this phenomenon, Into the what we call time, the concept of time, and we can find there are only the changes. 그래서 우리가 이제 시간의 개념으로 들어가게 된다면 우리는 그저 변화만이 존재함을 알게 됩니다. Because we are perceiving the changes in our sensory experience, then we have the concept of time passing. 그래서 우리는 이제 그런 변화를 감각적인 경험으로 인지하게 되고 sensual experience, Then we have the concept of time passing. 그러고 나서는 우리는 시간이 지나가는 것의 개념을 알게 됩니다. And this phenomenon is actually impermanence. 그리고 이 현상은 사실 무상합니다. All the objects
are changing, and even the knowing is also changing with time. 모든 대상은 변합니다. 그리고 아는 것조차도 시간의 흐름에 따라서 변합니다. Sometimes you know clearer, sometimes you know not that clear. 어떨 때는 명확하게 알고 어떨 때는 그렇게 명확하게 알지 못합니다. It is fluctuation. It is like a wave. 이것은 이것은 이제 왔다 갔다 합니다. 이것은 마치 파도와 같습니다. And when we look at the whole scenario as a whole, then we find that it is always changing. It is impermanent. 그래서 우리가 이 모든 시나리오를 이제 전체적으로 보게 된다면 모든 것이 항상 변하고 있다는 것을 알게 됩니다. Just simply wait the time to pass and do nothing. 그저 이제 시간이 지나가는 것을 기다리시고 아무것도 안 하시면 됩니다. Everything, all the phenomena happens with time and and disappear with time. 모든 현상은 시간과 함께 일어나고 그리고 시간에 의해서 사라집니다. If there's still breathing, then you can simply stay with the breathing and wait for the time to pass. 그래서 이제 거기에 호흡이 있다면 당신은 호흡과 함께하면서 시간이 지나가는 것을 기다릴 수 있습니다. If the breathing is too subtle to be known, then just stay with the knowing and feel the time passing. 그래서 호흡이 이제 너무 알기 미세하면 you can stay with the sorry Knowing. 아는 거와 함께하면서 시간이 지나는 것을 기다릴 수 있습니다.
Okay, time's up. 네, 오늘 여기까지만 하겠습니다. Okay, number 5. Yes. How is it today? I think I followed the instruction pretty well, besides the fact that it was my first meditation. And I had a small struggle holding my posture tight. But yeah, I think that will be my this week's homework for myself. Can you relax throughout the process? Yes, I think okay. I could relax. But I have one question. Yeah. Is that normal to like feel? I don't know, but when I started to relax my brain, I felt like I lost the sense of balance. So Sorry? like Sense of? I felt like I lost the balance, okay. the sense of my balance. So I just started to feel my head like very heavy. Oh. And like my body shook from left or right or something like that. So it's I about wonder a if posture. it's normal. Yeah, I think so. It's about a posture. So you can do some stretching or try to feel the middle axis of the body. When you get used to the upright sitting posture, then you'll be stabler during the meditation, and will cause less obstacles physically. But when it still happens, then just let it be. Just try to find a best position in your situation. Just when the body is not not your obstacle, then that's enough. Because meditation is the cultivation of the mind. We relax the body, we set the body in the right posture just for deleting these possible obstacles in our meditation. And in your daily life, you can try to do some more exercise on this, like yoga, or as I suggest, the stretching the rubber band at the middle line. It also works. And when you can sit in a formal upright posture, then you find a deeper relaxation in the body, and it prepares a better foundation for the later stages. All right, oh, that's good. You can follow the instruction in the first meditation. And because usually we are too stressed, the people living in the city are too stressed, and we need to practice relaxation so as to balance the body and mind. And when the body and mind becomes more balanced, then meditation becomes something much easier for you. It's just simply let go, and you can let go. When we are balanced, then we can simply do this, because relaxation is our ability, it's our instinct. But why we cannot relax when we are stressed? It's because of the attachment to ego, right? And when we practice relaxation deeper and deeper, become more familiar to this, then relaxation, or in another word, let go, becomes easy, becomes normal for us. So I advise you to do such meditation exercise every day before sleep. You don't need to do every time. You don't need to do sit for 1 hour, but just at least maybe 10 or 15 minutes, and as long as you can. Okay. All right, thank you. Okay.
And number 8, the mother. Karen. Number 8. 8번 분, 네. 저는 오늘 그냥, 조금 체력이 안 돼가지고 끝까지 따라하기가 조금 어려웠고요. 그리고 좀 생각이 좀 많이 올라와서, 네, 그렇게 오늘 진행됐어요. It was a bit difficult to follow because of her, physical energy. And, 약간 따라하기 어려웠고, 어떠셨어요? 좀 생각이 많이 올라오고. And she had many thoughts in her mind. Why is that? 왜 그런 생각이 많이 올라오셨어요? 그냥 이걸 한 달을 조금, 건강 때문에 조금, 생각이 많아졌었어요. 그러니까 일단은 전체적으로 2월달 한 달이 체력이 떨어져가지고, 네. During February, she had, 노병으로. 노력으로? 노병. 노병. She had some problem with her health. And because of her old age. And it made her think more. Okay. Yeah. Because usually you can do it quite well. Today is not normal for you. 보통은 이제 굉장히 잘 하시는데 오늘은 이제 정상적인 상태는 아닌 것 같습니다. Never mind. It is in the past. Don't worry too much. 신경 쓰지 마세요. 이것은 과거에 있습니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. So during the meditation is not the time to worry about the body. You can just let it go on, and then you can worry continuously after the meditation. 그래서 이제 명상은 이제 걱정을 하는 시간은 아닙니다. 지속하시고 이제 명상 이후에 걱정하셔도 됩니다. Just tell your stress, tell your worry, to take a break first. Then and you can continue later, but not now. 그래서 당신의 스트레스나 이제 걱정들에게 이제 멈추라고 하시고 그것을 나중에 하시면 됩니다. 하지만 지금은 아닙니다. Because now is a time to relax, to take a rest. 왜냐하면 이제 이 시간은 이제 이완하고 쉬는 시간이기 때문입니다. And you can continue your worries later. 그리고 당신의 걱정은 이제 나중에 지속하셔야 됩니다. So sometimes we need to negotiate with the defilement. 왜냐하면 이제 어떤 때는 우리는 우리의 번뇌와 이제 협상을 해야 됩니다. And then when the mind take enough rest, then everything changes. The perspective changes. Because something changes. Everything changes. 왜냐하면 이제 마음이 좀 쉬고 나면 모든 것이 바뀝니다. And you find that actually all the problems, all the sufferings comes from the mind. 그리고 이제 모든 그 문제나 모든 고통이 마음으로부터 온다는 것을 알게 됩니다. It's not from the old age. 이것은 늙음으로부터 오는 것이 아닙니다. But the negative attitude towards the old age. 하지만 이제 나이 드는 것에 대한 부정적 감정에서 오는 것입니다. When the mind is balanced, then it becomes positive. Then the same thing can be meaningful. 마음이 이제 균형 잡히게 되면 이것은 긍정적으로 됩니다. 그래서 똑같은 것도 의미 있게 다가옵니다. So just forget the things that you are worrying and take a rest first, and then take it up again. 그래서 이제 걱정하고 있는 것도 잊어버리고 일단 쉬고 나중에 다시 하시면 됩니다. Okay. 네, 감사합니다. Take a rest before sleep.
그래서 이제 주무시기 전에 이제 쉬세요. 감사합니다. Okay, then number 17. 17번. Number 17. 안녕하세요. 오늘 저는 늦게 참여를 해가지고 집중을 이제 그때부터 했는데 제가 올라오는 생각을 알게 됐어요. 그래서 다시 내가 지금 생각이 올라온 걸 알고 또 이렇게 다시 스님 말씀에 집중하고 그걸 좀 계속 했던 것 같아요. 죄송한데 네. 살짝 안 들리는데 어떻게 해결이 안 될까요? 지금은 들립니까? 약간 뒤에 배경에 약간 소음도 있으시죠? 안 들려요? 아니요, 아예 안 들리는 거 아니에요? 그러면 어떻게 저는 참여를 나중에 할까요? 아니요, 지금 말씀하시는 것처럼 한 번만 더 얘기해 주세요. 저는 늦게 지금 참여를 했어요, 오늘. 그래서 제가 조금 마음이 저기 했었는데 제가 또 생각이 일어나는 거를 알고 다시 또 스님 말씀에 집중하고 이렇게 해서 오늘 참여를 계속했습니다. 네. She was a bit late today, but she realized when she was having thoughts in her mind, and then like realized and was mindful, and she tried to follow your guide, so till the end. So are you more relaxed than before? 그래서 이제 이전보다 좀 더 이완되셨습니까? 조금. a little bit. Little bit. Sometimes when you can even notice yourself on your face, and the face before meditation and the face after meditation. 그래서 어떤 때는 이제 그 얼굴을 보고서 확인할 수 있습니다. 명상하기 전의 얼굴과 명상하고 난 후의 얼굴. And let the brain take more rest. 그래서 이제 뇌가 더 쉴 수 있도록 해주세요. Don't think too much. Don't worry too much. 너무 생각 많이 하지 마시고 너무 걱정 많이 안 하셔도 됩니다. So when we want to solve the problem on emotion, we also need to relax the brain first. 그래서 우리가 이제 정서적인 문제를 해결하고 싶을 때도 뇌를 먼저 이완해야 됩니다. Because our thought is the food for the emotions. 왜냐면 우리 생각이 이제 그 정서적인 것의 먹이가 되기 때문입니다. When we have craving, then the brain, the mind will order the brain to think, to create a thought, to feed such craving. 그래서 우리가 욕망이 있을 때 마음은 이제 생각을 통해서 그런 욕망에 먹이를 줍니다. When we are angry, then the mind will order the brain to create the thought to feed the anger. 우리가 화가 나 있을 때는 이제 마음이 이제 그런 생각들을 만들어내서 그 분노에게 먹이를 줍니다. When we are worrying, and then the mind will order the brain to create the thought to make you even more worried. 우리가 걱정할 때도 이제 같은 방식으로 더 걱정스럽게 만듭니다. Right? Because the defilement is looking for the food. 왜냐면 이제 번뇌는 음식을 찾아 헤맵니다. So we start from cutting off the supply for the defilement first. 그래서 우리는 번뇌에게 이제 주는 먹이를 먼저 잘라내야 됩니다. Right. We cannot, if we fight directly with the emotions, with all the supplies, then it will be a difficult war. 우리가 이제 그 감정에게 그런 모든 먹이들과 함께 싸우려고 하는 이것은 굉장히 어려운 싸움이 됩니다.
When your enemies cannot have enough food, then it is easier to fight against it. 당신의 적들이 충분한 어떤 음식이 없을 때 이것은 더 싸우기 쉽습니다. But our approach is to relax the brain rather than repress the thoughts. 우리의 이제 접근은 이제 뇌를 이완하는 것입니다. 생각을 억압하는 것이 아닙니다. The difference between relaxation and repression is the attitude of openness. 그래서 이제 이완과 이제 억압의 차이는 열려 있음에 있습니다. We are not fighting against the thoughts, but we try to relax it, try to let go it, release it until it settles down itself. 우리는 생각과 싸우려고 하는 것이 아니라 이것을 이완하고 풀어주고 그래서 이것이 차분해질 때까지 기다리는 것입니다. And don't try to relax for the purpose of no thought. 그리고 이제 아무 생각이 없는 것을 위해서 이완하지 마세요. Don't expect for the state of without the brain without thought. 그래서 이제 뇌에 생각이 없는 상태를 이제 기대하지 마세요. Otherwise, we are creating the craving. 그렇게 되면 우리가 이제 욕망을 키우는 것입니다. Relaxation is without expectation. 이완은 이제 기대가 없습니다. It's simply a dissolution of the stress. 이것은 이제 그저 스트레스로부터 깨어나는 것입니다. And when the brain gradually cools down, then you can find the source of the suffering clearer. 그리고 내가 이제 차분해지면 그 고통의 원인을 더 명확하게 볼 수 있습니다. Then we can relax the emotion directly. 그렇게 되면 우리는 그 감정을 직접적으로 이완할 수 있게 됩니다. Because now your enemies are hungry, they are weak. 왜냐하면 이제 당신의 적들은 이제 배가 고픕니다. 약해졌습니다. So this is why I said the different stages of relaxation. 그래서 이제 이것이 우리가 다양한 층위의 이완을 만든 것입니다. And when the heart is relaxed, then it is easier. It's very easy for us to separate the knower and let go the knower. 그리고 우리 가슴이 이완돼 있을 때 아는 자를 분리시키고 그것을 놓아버리는 것이 더 쉬워집니다. To dissolve the attachment of ego. 그래서 자아의 이제 집착을 이렇게 녹여버리는 것이 쉬워집니다. And we can only do this. We can do this only after there's absence of five hindrances. 그리고 우리는 이제 오장애가 사라지고 나서만 이렇게 할 수 있습니다. When we are still in the five hindrances, then we cannot separate the knowing. 우리가 이제 아직도 오장애에 있으면 우리는 아는 것을 분리할 수 없습니다. Even when sometimes you can do it for a while, but you forget it very quickly. 우리가 어떤 순간에는 좀 한동안 할 수 있지만 이것을 굉장히 빨리 잊어버립니다. This is because of the presence of five hindrances, and so that your mindfulness cannot continue. 이것은 당신의 오장애 때문에 당신의 알아차림이 지속되지 않기 때문입니다. So, do you understand the process of meditation now? Understand better? 그래서 이제 명상의 과정에 대해서 더 이해가 더 잘 가시나요? 스님 말씀 다시 생각하고 이렇게 하겠습니다. She's going to think about it and try to do it. Just do the focus on the relaxation of the brain first. 그래서 이제 뇌 이완에 좀 더 집중하세요. Your face looks so stressed.
굉장히 표정이 스트레스 받아 보입니다. 우리 나갔다 와서 바쁘게 들어왔어요. 아, 음, Huh? it's probably because she's late. Okay. She was in a hurry. No worry. When the mind is becoming familiar to relaxation, then we can let go the worries much easier. 그래서 이제 마음이 이제 이완에 좀 더 익숙해진다면 우리는 그런 걱정들을 훨씬 더 쉽게 놓아버릴 수 있습니다. When we live in a perspective of impermanence, then it's just like our life is refreshing every moment. 우리가 이제 무상의 관점에서 삶을 살게 된다면 우리 삶이 매 순간 새롭게 태어나는 것 같습니다. And once you are mindful, you are back to the present moment. You can immediately let go of the past. 그리고 이제 당신이 알아차리는 순간 이제 현재로 돌아와서 과거에 대해서 바로 놓아버릴 수 있게 됩니다. The more, the deeper you understand the impermanence, then the easier you can let go in this way. 당신이 무상을 더 깊게 이해한다면 더 쉽게 놓아버릴 수 있습니다. If you still find the worries like this, as worries are so sticky, that means our mind is sticky, cannot understand the impermanence not enough. Can you say that again? The mind is sticky. 마음이 이제 그 끈적끈적하게 되면 so it cannot let go because it doesn't understand the impermanence deep enough. 이것은 이제 놓아버릴 수 없게 됩니다. 왜냐하면 이것은 무상을 깊게 이해하고 있지 않기 때문입니다. So try to relax your brain first. 그래서 뇌를 이완하려고 해보세요. 일단은. And then relax the heart. Just practice these two stages. 그리고 이제 가슴을 이완하세요. 이 두 가지 단계를 계속 수행하시면 됩니다. It take some time for the mind to rebalance itself. 그래서 이제 마음이 스스로 다시 균형 잡히게 될 때까지는 시간이 좀 걸립니다. Okay. And number 11. 두 명. How is it? Today it was thoughts coming in and going out while you were giving the instructions. So I knew the instructions, so I could follow. And I didn't understand at first what was the reason for that, and it feels like there was a wish to have some kind of, maybe from the last time we met, to have some kind of experience or to obtain something. And but this was like when there is a music in the background, that was happening, but it was also other things happening, like it was possible to see this happening. It was like there was some kind of witness looking at this. And at times both the brain and the heart could open, and it felt like it was like everything happening in a transparent, there was nothing, it was happening in the space, can I say. And so the mind is detached from this dimension. So it becomes transparent to you. Yeah, when we can detach the knower, then
whether there's a peace of mind is not important. Even there are so many thoughts or emotions happening, and when we can detach from the scenario, then everything becomes transparent. But this it depends on how you are familiar to this skill of detachment from the ego, from the objects. When we are more familiar with this, then once the mindfulness comes back, then we can do it immediately. The relaxation becomes automatic. But we should not do it in with the expectation, because expectation will create stress and make our mind cannot relax. The relaxation has no expectation, just simply a dissolution. And when everything dissolves, then there's only the knowing, and then we can separate. We can observe from the impermanent suffering and non-self very easily. So keep the practice of relaxation so as to maintain our mindfulness in our daily life in a higher level. It really helps. But the main cause is mindfulness and wisdom. Relaxation practice is assistance to it. Sometimes when our mind is bothered by the 5 hindrances, we can't do anything. Even we know all the theories, we know all the steps, we can't do anything. So the practice of relaxation, pacifying the mind is also quite necessary. It's also kind of it's a source of happiness for us, right? It's a good way of living. And Gabriela? Hello, Ajahn. How are you? It was today. It was just very pleasant, actually, and the observing was quite stable. It was just looking at different things happening, like some pleasant, some unpleasant, some not anything special. But it was relaxing today. It was very, in that sense, it was very pleasant because it was not getting involved into the things that happened. So you find the relaxation is so important, right? And the way we perceive the world depends on the state of mind. All the problems comes from the mind. When our mind is relaxed, it's positive, it's balanced, then the whole world, everything is good. And we can separate the knowing and the known easily. We can let go easily. But once we are deluded, then we are dragged downward. The mind becomes darkened and can't see anything. And the stress and suffering will come. All kinds of stress and suffering will follow. So keep the practice of relaxation so as to maintain the mind bright. When there's a source of light, then we can see. When there isn't, there's no source of light, we cannot see anything, right? So cultivate such light of the mind for a clearer observation, to observe things as they are, as impermanent, suffering, and non-self. And the mind will learn from the process. It will learn how to let go, be less and less attaching to everything. This is the growth of wisdom, growth of spirituality. Okay. Okay. Be happy. And number 3.
네. 앞에 법문 너무 감사합니다. Yes, She you're welcome. 아, 아쉽네. 음, 네, 오늘은 이완도 잘 되고 많이 가라앉았는데 낮에 바쁘게 움직여서 그랬는지 생각도 많이 올라오고 나중에는 그냥 호흡을 보면서 그냥 알아차림을 했어요. 이완도 잘 되고 근데 낮에 많이 바빴어서 생각이 많이 올라왔어요. So today it was easier to relax, but she was very busy today. So she had many thoughts in her mind. So she was trying to look at her breathing and follow your guide. Yeah. Today I add a new starting point to the relaxation. We relax from the eyes, and personally I find this is quite effective. And when such relaxation extends into the brain, and it is more effective to do it. Do you feel this? 그래서 제가 이제 오늘은 이제 한 가지 지점을 더 추가했는데 이제 눈입니다. 그래서 눈으로부터 이제 이완화에 들어가면 이게 좀 더 효과적인 것 같습니다. 어떻게 느끼셨습니까? Yeah. 눈으로 항상 먼저 시작이 돼서 항상 그쪽 눈 쪽이 이렇게 녹아내리면서 아주 편안하고 잘 됐어요. She started with the part of her eyes, and it was melting, and it helped her meditate well. Yeah. And sometimes when we cannot sleep on the bed, then you can try to do it this way. We relax the eyes and relax the brain, and just let it be. Don't expect to sleep, but it will cool down very quickly. 그래서 이제 우리가 잠을 못 잘 때도 이렇게 하시면 됩니다. 일단 눈을 이완하고 뇌를 이완합니다. 그러면 이것이 이제 시원하게 가라앉을 수 있습니다. So practice this as a skill to solve a lot of problems in your life, like this, the problem of stress. 그래서 이제 이것을 잘 이제 하셔서 이제 인생의 여러 가지 문제들을 다 풀 수 있습니다. 잘 풀 수 있습니다. 스트레스 같은 것도 그렇습니다. Because we accumulate a lot of stress, tension in the eyes area. 왜냐하면 우리는 이제 눈 주변에 굉장히 많은 스트레스나 이제 긴장을 계속 쌓게 됩니다. And such tension will make our brain become tensed too. 그리고 그러한 이제 긴장은 우리 뇌를 긴장하게 만들 수도 있습니다. When the brain is tensed, then the whole body, all the nerves are hot, vibrating. 뇌가 이제 긴장하게 되면 우리 온몸 모든 신경계가 이제 뜨겁고 이제 진동하게 됩니다. So start from relaxing the eyes and just like bringing back your sight and withdraw gradually back to the brain. 그래서 이제 눈을 이완하는 것으로 시작해서 이제 뇌로 이렇게 withdraw withdraw back to the brain. 그래서 뇌로 이제 들어가세요. It's a kind of retreat back to the awareness. 이것은 이제 주의력을 이제 다시 이제 돌려 보내는 것입니다. This is a skill in relaxing the brain. 그래서 이것은 이제 뇌를 이완하는 이제 어떤 테크닉입니다. And if we can have a good start, then the whole meditation will be easy. 그래서 우리가 이제 좋은 시작이 있다면 그 모든 그 뒤의 명상도 더 쉬워집니다. The biggest problem for almost all meditators when doing the meditation at the beginning stage is agitation. 그래서 이제 모든 명상하는 사람들에게 초반의 문제는 이제 들뜸입니다. So this is the way to settle down the brain in an effective way.
그래서 이것은 이제 뇌를 이제 차분하게 만드는 가장 효과적인 방법입니다. Anything more? 네. 그러니까 어제는 그 남편하고 그 오렌지를 2개를 놓고 먹었거든요. 먹었는데 제가 이렇게 오렌지가 하나는 크고 하나는 작은데 잘랐는데 맛이 2개가 다르더라고요. Okay, yesterday she ate 2 oranges and with her husband and she cut it and they tasted different. 그 맛있는 거하고 이제 조금 이제 맛없는 거하고 잘랐는데 제가 먹어보더니 맛있는 거를 제 앞에다 놓고 맛없는 거를 남편 쪽으로 놓더라고요. So she had a taste of the orange and she put the tasty one in front of herself and gave the less tasty one to her husband. 내가 왜 그러지 그러고서 너무 미안해. 이게 바꿨는데 또 쓴 거를 먹고 또 그거를 거기다 또 2번째로 또 그 앞에다 밀더라고요. And she 뭐라고 했나? She intentionally switched the orange again, and she tasted the bitter orange again, and then she changed the oranges again to like put the tastier one in front of herself. 너무 어떻게 내가 이러지 하면 미안해서 다시 갖고 와서 막 맛있는 걸 그쪽에다 막 밀어주면서 먹으라고 당신 먹었는데 막 뭣도 모르고 좋아서 이렇게 먹더라고요. 근데 그걸 보면서 너무 놀라운데 이제 2번째 그러니까 너무 미안하고 당황스럽고 이렇게 먹는 거 하나 가지고도 내가 이기적이구나. 새벽부터 항상 남편 밥을 잘 차려줘서 희생적인 사람이라고 생각을 했는데 항상 아자니께서 그 이기를 버리고 희생적이어야 된다고 했는데 그 오렌지 하나에서 너무 이기적인 거를 알았어요. She realized she was not she was selfish because and she didn't believe it until then because like every day she woke up early to cook for her husband. I like this example. It's realistic. 저는 이 예가 마음에 듭니다. 이거 현실적인 것입니다. And it is good for us to know ourselves like this. 사실 이제 우리 자신을 이런 방식으로 알게 되는 것은 되게 좋은 것입니다. So you can give a big thumb to yourself. 그래서 스스로에게 이제 잘했다고 이렇게 해주시면 됩니다. Because be aware of our weakness is the most difficult stage. Be aware of our own weakness. weakness. 그래서 우리 스스로의 이제 약점을 알게 되는 것은 굉장히 it's weakness is being aware of our weakness is the most difficult stage. 그래서 우리 약점을 알게 되는 것이 가장 어려운 단계입니다. And once we know that, we don't need to blame ourselves. We rather appreciate ourselves. It's good that I can know this. 그래서 우리가 이것을 알면 스스로를 비난할 것이 아니라 이제 우리가 이걸 알게 돼서 좋다라고 생각하시면 됩니다. And try to change orange again. 그리고 이제 오렌지를 다시 바꾸려고 하시면 됩니다. Okay. And Mr. Kim, is the orange delicious? 저는 항상 맛있게 먹는데. He always eats the oranges. He thinks they're tasty all the time. Good. And how's the meditation? 명상 어떠셨어요? 오늘 저도 마찬가지로 좀 운전을 제가 좀 많이 해서 많이 좀 피곤해가지고
중간에 약간 졸음이 좀 왔는데 금방 이제 알아차림을 하고 다시 호흡으로 돌아갔다가 뇌를 편안하게 하는 그 명상을 따라서 진행을 좀 했습니다. So he also drove too much today, so he was a bit sleepy, and but he came back to his breathing, and then follow your instructions on relaxing the brain. Yeah, can you do it? 할 수 있으셨나요? 네, good. 따라가고. Now it become more skillful than before. 이제 전보다 훨씬 더 이제 잘 하실 것 같습니다. So when we are skillful in relaxing and different parts, corresponding parts in the body, then we can solve the problem better and more precisely. 그래서 우리가 이제 몸의 여러 부분에 대해서 이완을 하는 것에 익숙해지면은 우리는 그것과 연결된 문제들을 더 쉽게 해결할 수 있게 됩니다. And meditation is a process of healing. We have 5 sicknesses. The 5 hindrances is the sickness of mind. 명상은 이제 회복의 과정입니다. 치유의 과정입니다. 우리는 이제 5가지의 병이 있는데 그것은 오장입니다. If we know the proper way and the skill to heal, then it become easier. 우리가 이제 바른 방법을 알고 그리고 이제 치유할 수 있는 그런 능력이 생기면 skills to heal it will be easier. 그럼 이게 더 쉬워집니다. Actually, my approach of meditation is still anapanasati. 그래서 사실 이제 제가 명상을 접근하는 방식은 아직도 아나파나사티입니다. 들숨 날숨에 대한. And but we have different stages because the mind is getting more and more relaxed, more and more subtle. Then we the meditation, the breathing, it also becomes more subtle. 그래서 이제 하지만 그것에는 다양한 이제 단계가 있습니다. 이제 이완도 점점 이렇게 다양한 단계가 있고 더 미세해지고 호흡도 더 미세해집니다. And if we can solve the problem of 5 hindrances more precisely, then this process of getting subtler and subtler become faster. 그래서 이제 우리는 그 오장애를 해결하는 그 과정이 점점 더 빨라집니다. And our meditation becomes more effective. 그럼 우리 명상이 훨씬 더 효과적으로 됩니다. Do you feel this? 이거를 느끼십니까? 네. Yeah, because it is scientific. It is a mechanism of mind. 왜냐면 이것은 과학적입니다. 이것은 마음의 이제 작동 방식입니다. Because our mind is conditional. The 5 hindrances are conditional. 우리 마음은 조건적입니다. 그리고 오장애도 조건적입니다. The body and mind are connected. 몸과 마음은 연결돼 있습니다. And after we attain the peace of mind, it's not enough. This is not the goal. 그리고 우리가 마음의 평화를 얻고 나서도 이것은 충분하지 않습니다. 이것이 우리의 목적이 아닙니다. Try to observe the Dhamma. This is more important. 법을 이제 관찰하는 거 이게 더 중요합니다. With such observation, it makes our mind grows. 그래서 그러한 이제 관찰은 우리 마음을 키웁니다. Rather than just temporary peacefulness. 일시적인 행복과는 다릅니다. So, any more? 더 필요한 거 없으신가요? 제가 요즘 낮에 조금 걸으면서 수행을 좀 해보려고 하는데 거기서 어떤 점을 제가 좀 집중해서 해야 되는지 좀 좋은 말씀을 해주실 게 있으면 부탁드리겠습니다. During the day, he's trying to practice while walking. So, do you have anything to say
to aid his practice. Not only walking, but everything that we do, we should regard it as the same. It's kind of moving meditation. So there are only two kinds of meditation. One is in a still form, one is in a moving form. 그래서 이제 걷는 것뿐만이 아니라 우리가 무엇을 하든지 간에 명상을 하셔야 됩니다. 그래서 두 가지가 있습니다. 명상에는 그 가만히 있는 것과 가만히 있지 않는 방식의 명상입니다. In the moving mode, usually we are using our five senses more, and the mind is more scattered. 그래서 움직이는 상태에서는 우리가 오감을 이용하기 때문에 우리는 마음이 더 산란합니다. So when we practice in such mode, try to use the object that is always still, always at the background. 그래서 그럴 때는 이제 대상을 이제 항상 고요하고 항상 그 배경에 있는 것으로 설정해야 됩니다. In my way, that is the time. I feel the time passing. 제 방식으로는 그게 시간입니다. 시간이 지나가는 것을 느껴보세요. Right. So whatever you are doing, you are doing with the time passing. 그래서 당신이 무엇을 하든지 간에 그것은 이제 시간이 지나가는 것과 함께 하게 됩니다. The time passes away always in the same way. 시간은 항상 같은 방식으로 지나갑니다. Then when our mind pay attention to this phenomenon, then the mind becomes stable. Even the body and mind is moving. 그래서 우리 마음이 이 현상에 대해서 주의를 기울이게 된다면 이것은 항상 안정되게 됩니다. 몸과 몸이 움직이더라도. And you see the five khandhas moving, changing in the background of stillness. 그리고 그런 고요한 배경 위에서 이 오온이 항상 움직이고 변하고 있다는 것을 보게 됩니다. Just like, as I said, the clouds floating in the sky. 제가 말씀드렸듯이 이제 하늘 위에서 떠다니는 구름들처럼. The sky is always still, but there is the clouds, the rain, the sunshine, the blah blah blah, everything changing in the front. 하늘은 항상 가만히 있지만 뭐 비나 구름과 같은 것들은 항상 앞에서 바뀝니다. We need to have a still frame of reference in order to know the impermanence. 그래서 우리는 이제 무상을 알기 위해서 가만히 있는 그 중심점이 있어야 됩니다. Because our perception is always relative. 왜냐하면 우리 이제 인지는 항상 상대적이기 때문입니다. So you can try to use this method. 그래서 이 방식을 한번 사용하셨습니다. Do it now. You are moving now. 지금 하시세요. 지금 움직이고 계십니다. 나도. Okay. And number 10. 그 오늘 명상은 좀 전반적으로 피곤해서 많이 졸았던 것 같아요. Today's meditation, she was very tired, so she was sleeping most of the time. 그리고 이제 그런 와중에도 가슴 차크라를 좀 이렇게 이제 느껴보라고 했을 때 이전보다는 가슴 차크라의 느낌이 조금 더 잘 느껴졌던 것 같아요. But in spite of that, when you told her to feel the heart chakra, she could feel the heart chakra better than before. 그리고 마지막에 이제 시간이 지나가는 거를 느끼는 거는 이렇게 좀 잘 이렇게 안 느껴지고 계속 있다가 끝났듯 그런. And as with time passing, she couldn't really feel it, so she tried, and she tried, and then the meditation ended.
When we are tired, relax the brain more. 우리가 피곤할 때 뇌를 더 이완하시면 됩니다. It is very effective. 이것은 굉장히 효과적입니다. We cannot meditate with stress. 우리는 스트레스와 함께 명상할 수 없습니다. And we cannot relax the stress with physical tension in the brain. 우리는 이제 뇌에 있는 스트레스를 이제 물리적인 긴장으로 해결할 수 없습니다. So when the brain is relaxed, then our emotional stress has no food, no energy supply. Then it'll be much easier to deal with it. 그래서 뇌가 이완돼 있으면 우리의 이제 정서는 이제 음식이 없기 때문에 훨씬 더 다루기 쉬워집니다. This is the key point, the key entrance in the meditation. 이게 이제 명상에 있어서 이제 가장 핵심적인 포인트입니다. And it'll be better to start from relaxing the eyes. 그리고 눈부터 이완하는 게 좋습니다. So next time when we are tired, try this. Don't wait for the meditation session. When you have the chance, then just take the chance to relax. 그래서 이제 다음에는 이제 명상까지 기다리지 마시고 이완을 해보세요. Then you find that your mindfulness is much easier to maintain. 그렇게 되면 이제 알아차림이 훨씬 더 쉽게 유지가 되는 것을 알 수 있습니다. Actually, we need a lot of such kind of break to relax the brain in our daily life. 사실 우리는 일상생활에서 그러한 이제 쉼이 굉장히 많이 필요합니다. 뇌를 이완하기 위해서. Because modern life is so stressful. 왜냐하면 이제 현대 사회는 굉장히 스트레스가 많습니다. And Koreans are so competitive. 한국 사람들은 굉장히 경쟁적입니다. And the bosses are so hateful. 그리고 이제 상사들은 굉장히 분노가 많습니다. This is a reality of this world. 이게 이 세상의 현실입니다. So we need to balance ourselves. We don't expect to balance the external world. 그래서 우리는 우리 스스로를 균형 잡히게 만들어야 됩니다. 우리는 외부를 균형 잡히게 만들 수 없습니다. Okay. Thank you. And number 6. Is she here? Oh, she's actually on a trip, so she can't be here. Okay. She's listening to the radio. And anyone who want to report, you can do it freely. You? No. Huh? Can I? What about number 11? Yeah. I open to everyone. Okay. Can I report something? Okay. Okay. Today's meditation. At first, I was my brain was calming down. So I thought, oh, this is actually really great because I'm meditating with a lot of people, including Ajahn Yiu. So this meditation is going to be great. And as soon as my brain and the agitation was it has subsided, I felt a lot of anger in my heart chakra. Yeah, because my brain was starting to think in a way that I have thought before when I was younger. In like with a lot of grudge toward the world. Yeah, this is the food for the anger. Yeah. But I don't know, but this problem has been solved like before when I was really young. No, not really young, but like when I was in my early 20s. But I was You're thinking still in 20s. Early 20s. Okay.
Okay. And I was thinking like, recently, until recently, I've been thinking, oh, I'm really good at forgiving other people for when they make mistakes or when they are like angry towards me. And I thought I was a master of forgiveness. But today, I had like anger inside my heart chakra. And I was like starting to think about everybody who had treated me in an unfair way. Abuse your mastery of forgiveness. Yeah. So like, and I started to think, why do I always have to be the one to forgive? And I don't want to forgive. And you know, like it's not. Is it right to forgive? And I've been thinking, you know, that way all the way through So you meditation. see, it's not a complete forgiveness. It still has some forgiveness. Forgiveness. Okay. Right? We're still looking to gain something from other people when we are forgiving other people. Well, I haven't been thinking about that before, but today, today was a, I don't know why, but I've been angry, so like, yeah, it was difficult. So like, can you say something? Just know it. It is good enough to know it, and be grateful for knowing this. Be grateful for the release of the repressed anger, so that you can see this ego clearer than before. So we welcome this. We should welcome this. When this happened in your mind, we should welcome this. And we don't need to do anything, actually. We don't need to do anything. Yeah, just welcome it and accept it. And that's all. Okay. And I will, because like what I was thinking about this anger thing is that oh my God, I'm angry again, and maybe I'm just like regressing back to my the younger self, the worst Forgive yourself. Okay. You are the master of forgiveness. Okay. So why don't forgive yourself? Okay. Yeah, and I don't know why, but like I was stuck in that kind of feeling today. If you can forgive yourself, then you can start to practice forgiveness in a wiser way. Okay. Okay. Translation? Yes. Okay. 이제 오늘은 이제 그 명상을 시작하는데 이제 뭔가 편안해지고 뇌도 이제 좀 차분해지는 것 같고 약간 들뜬 상태에서 이제 편안해지니까 너무 잘 됐다 이거 아잔유랑 다른 사람들이랑 명상해서 명상이 잘 될 것 같아 기분이 너무 좋다 이렇게 생각하고 있었는데 이제 갑자기 막 가슴 쪽에서 이제 막 분노가 있는 거예요. 그래서 왜 분노가 있지? 이렇게 생각했는데 갑자기 또 머릿속에서 막 생각이 들면서 나한테 과거에 잘못된 사람들 하나하나씩 다 생각나면서 그 전까지는 이제 20대 초반에는 그런 거 다른 사람이 뭐 잘못하면 용서를 못했는데 20대 초반 지나가면서는 그래 내가 다 용서해야지 이렇게 하면서 그냥 넘어갔거든요. 근데 그게 옛날에 다 해결된 문제인데 막 나한테 잘못했던 사람들 잘못한 일들 다 생각나면서 왜 용서를 못 하겠는 거야 갑자기. 그래서 어떡하지 이러면서 근데 거기다 더 엎친 데 덮친 격으로 이제 어떻게 나 또 이제 또 뭔가 예전에 덜 이제 성숙한 상태로 더 이제 떨어지는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들면서 이제 했는데 아잔유가 이제 그런 식으로 이제 뭔가 차분해지면서 이제 억압됐던 분노나 이런 게 올라오는 건 되게 건강한 거고 이제 그거를 이제 잘 알고 있으면 된다. 그거를 분노를 하거나 그러라는 얘기는 아니신 것 같고 그래서 이제 그리고 그 분노하고 있는 나 자신도 이제 용서를 해야 된다. 그래서 이제 그게 뭐 과거 같은 경우는 이제 나의 어떤 그 좋은 사람으로서 이미지나 사람들한테 잘 지내고 싶은 생각이나 그런 것 때문에 용서를 했다면 이제는 그런 거 없이도 용서를 할 수 있는 그런 상태가 돼서 자기도 용서를 하고 다른 사람도 용서를 해라 이렇게 말씀하셨고요. Okay. And the second question. It's related to my anger because like I've been very busy like these past few months
And it's difficult to maintain a balance between meditation and my work. I try to be awake when I'm doing my work, but it's very difficult to be mindful when I'm doing my work, because like I like the work I do, so I have a lot of craving towards my work, and also like I have a lot of craving towards other people's comments about my work. So yeah, it's difficult not to crave towards my work. So it's difficult to when I'm working, the working makes me more distant from practicing. So it's I don't know what to do. We need to have some more sparks of mindfulness in our work. So don't expect to maintain the mindfulness every moment during the work, but we try to make it happen more frequently, even just a spark for maybe 1 or 2 seconds, but just make this happen more frequently. And during these sparks of mindfulness, then the mind will suddenly aware that I was craving. I was not mindful at that time. So when you once we are mindful, just come back to the reality, to a timeline. This person is working in the time. Okay, but I think I'm trying to do that already. But is there a way to make that happen more often? And sometimes when the hindrances are too strong, then you can find some breaks to relax the brain. Just like the time drinking water, or the time going to a toilet, relax the brain. This will help to make the sparks happen more frequently. And then probably like it would be good for me to remember to be awake. Yeah. So you think I need to try more, right? Relax more. Relax more. Okay. Okay. Translation. Okay. 이제 이거랑 연관이 돼 있는 건데, 오늘처럼 이렇게 상태가 안 좋은 이유가 제가 요새 너무 바빴거든요. 몇 달 동안 일하느라고, 공부하느라고. 근데 이제 이 일하고 이제 명상하고 같이 병행하는 게 너무 힘든 거예요. 제가 사실 이제 아장가 스님도 그렇고, 아잔유 스님도 그렇고, 일을 하면서 깨어있으면 된다라고 하는데 사실 그게 쉽지는 않잖아요. 그리고 특히 이제 제가 하는 일 같은 경우는 한편으로는 제가 좋아하는 일이기도 하고, 한편으로는 그 일을 통해서 사람들이 저한테 평가를 하는 것에 대해서 제가 엄청나게 욕망을 가지고 있기 때문에 그 일 자체에 대한 욕망도 있고 평가에 대한 욕망도 있고, 그러다 보니까 그 일에 빠져 있다 보면 그 온갖 것들이 다 이제 믹스가 돼가지고 정신을 못 차리고 있다는 생각이 좀 드는 거예요. 그러면 좀 점점 이런 거랑 좀 멀어지고 약간 그런 느낌이 들어서 어떻게 해야 하냐라고 여쭤봤는데, 이제 아잔님께서 이제 더 잠깐이라도 깨어있는 시간을 더 늘려라. 그래서 이제 그래서 이제 안 그래도 그렇게 하려고는 하고 있는데 잘 안 된다고. 그랬더니 아잔님과 이제 아잔님한테 제가 그러면 제가 좀 더 기억을 잘 해서 그렇게 해야지 이렇게 생각을 해야 되거나 혹은 좀 더 노력을 해야 되는 문제냐. 그때 아잔님께서 차라리 일을 막 하다가 이제 좀 물이라도 한 잔 마시고 화장실이라도 가고 이렇게 좀 이완을 더 해주라는 거예요. 그래서 이완을 더 해주는 방식으로 하라고 하신 것 같아요. 네. Okay. Even it is difficult, but never give up to make the sparks of mindfulness happen, to break the continuity of delusion in our daily life. This is very important. 이게 굉장히 어렵지만 이제 우리의 일상생활에서 지속되는 망상을 깨는 이것을 이제 잊어버리시면 안 됩니다. And when the mind is too stressed, then find some break to relax. 그리고 마음이 너무 스트레스 받으면 이제 좀 이완할 수 있는 휴식 시간을 가지는 것도 좋습니다. This is applicable to every one of you.
especially those who are working in a stressful way. 그래서 이거는 이제 스트레스 받는 방식으로 일을 하시는 분들에게 다 적용 가능한 것입니다. Don't give up the sparks. 그래서 그런 이제 깨우침의 순간들을 이제 포기하지 마세요. Okay. 오케이. Anyone else? 더 하실 분? 네, 질문 Okay. 하나만. 네. I didn't follow your instruction well because I was pretty sleepy, but I just want to ask one question. I think I have very strong boundary, standard. So like in my office, sorry. Sorry. Okay. So in my office, there was a new worker, and she only worked 2 or 3 days a week, and we prepared the desk and chair. And then one day I went to office, and her chair was missing, and somebody used her chair, and nobody everybody forget to return her chair. And then it's not my job, but as soon as I found out, I tried to find her chair and put her desk put around the desk, because that's the thing I don't like. There's that kind of things happen to me as well. So there are some people move my things or put the trash on the desk, and the next day I found out, and I feel very angry. So it's not a big thing, it doesn't happen often, but still I feel anger. So what should I do in this case? So it's good to know the anger, and it is even better if you can find out the cause of this anger. It's not from the trash, it's from the ego. The ego feel hurt. If feel that someone has challenged its status. So this is the suffering, the source of suffering. So when we know this, then we simply accept the presence of anger. But because when we know it is like this, then we are not deluded by it. We will not continue to fabricate, to provide more energy for this anger to grow. Because everything is for this ego. And why don't just try to cultivate the mind in the right way? Cultivate the let go. The ego want to gain something from the anger. Then we try to cultivate the selflessness through let it be. Just let the anger be there, but we don't pay attention to it. I will translate first. 제가 질문을 하나 드렸는데, 그러니까 저희 사무실에 새로운 분이 오셨는데 의자를 줬는데 의자를 다른 분이 쓰셔가지고 이제 다른 데 두셨더라고요. 근데 그분이 매일 출근하시는 분이 아니거든요. 그래서 그 다음날 갔더니 제가 그 의자가 없어진 걸 보고 막 제가 찾아가지고 갖다 놨어요. 근데 그런 걸 보면 제가 화를 못 참는 거예요. 제 의자가 없어졌는데 아무도 다시 갖다 놓지 않거나 아니면 제자리에 그냥 쓰레기를 놔두거나 그렇게 하면은 그게 자주 일어나진 않지만 왜 이 사람들이 이러지 이런 생각에 화가 나서 그걸 어떻게 하면 좋냐고 말씀을 드렸더니 일단 화가를 아는 게 중요하다고 얘기를 해주셨고, 그래서 사실은 원인은 쓰레기가 아니고 저희 그 자아가 문제인 거잖아요. 그래서 그것이 고통이 원인이라는 걸 알고 화를 받아들여야 되고 화를 보면서 그거를 더 키우지 않도록 하는 게 필요하다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 마음을 닦아야 되고
내려놓도록 해야 되는데, 그러니까 화로부터 배우면서 화가 있는 걸 계속 이제 보였지만 그거를 이제 더 발전시키지 않도록 해야 된다. 네, 그렇게 얘기를 해주셨어요. But the thing is, it's not common, not everyone angry about that situation. So I just thinking, why am I angry? Not all the time, be angry. People Probably, are more attached to the ego, then it will be easily angry with this. So when the anger happens like this, then you just taste the anger and let the mind experience itself that the danger of ego, the danger to defend the ego is so painful, so suffering. So many sufferings comes from this. To achieve this ego, try to look at this way. I don't think that to kick the anger away, but just to taste it, to learn from it. This is the way to cultivate wisdom. But in the case, sometimes the anger is so strong and make us think unstoppably. Then try to relax it. Is there any, how can I make myself not angry about in this situation? When you have enough wisdom. Yes. When the mind has enough wisdom, then it can simply let go. Once you know the reason, it's this ego again, nothing special, and then simply let go. But when we can't do this, that means we don't have enough wisdom in this way. Then we need to learn more from the pain, from the sufferings. 네. 그래서, 그러니까, 모든 사람들이 사실 이 상황에서 화를 내는 게 아니잖아요. 그래서, 이걸, 그러니까, 왜 나는 더 다른 사람과 다르게 화가 나느냐, 이 상황에 대해서 그렇게 질문을 했더니, 제가 어쨌든 자아에 더 집착하기 때문에 화를 내는 거고, 그래서, 화를 없애려고 하지 말고 그것을 받아들여라고 얘기를 해주셨고요. 그래서 더 이완을 해야 된다고 말씀을 해주셨고, 그 다음에 제가 다시 질문을 드렸던 거는 이 상황에서 아예 화가 나지 않는, 처음부터 화를 내지 않는 상황이 되려면 어떻게 해야 되냐라고 질문을 드렸는데, 지혜가 충분하면 화가 나지 않기 때문에 일단 이유를 알고 있고, 그러면 그걸 내려놔야지, 그리고 화로부터서 배워야지 그 앞으로는 제가 이 상황에서 화를 내지 않을 수 있다라고 하셨습니다. Any more questions? 더 질문하실 분? The Koreans are eager to ask and report. I like this. 한국 사람들은 이제 물어보고 이제 발표하는 것 굉장히 좋아합니다. 저는 이게 좋습니다. Eager to learn. 배우려고 합니다. I have a small question. Yes. So like your answers didn't mean like I just want to know like if I'm doing okay in terms of practicing nowadays. Before we attain the arahantship, we are never okay. Okay. 그래서 이제 제가 여쭤본 게 이제 그러면 이제 아자님 말씀 듣고 나니까 뭐 제가 요새 그냥 명상하고 수행하는 거 잘 하고 있는지 여쭤봤거든요. 그랬더니 아자님께서 우리가 아라한이 되기 전까지는 우리는 절대 괜찮지 않습니다. 라고 하셨어요. Is that a yes or no? So yes and no. So if we find that we are improving, that means the mind is easier to let go. The mind is more relaxed. That this is the syndromes of spiritual improvement. Then we should be more confident to ourselves. So easier to let go and more relaxed. 그래서 이제 우리가 이제 마음이 좀 더 이제 쉽게 놓아지고 더 이완이 되는 거라면 우리가 이제 정신적으로 영적으로 성장하고 있다는 걸로 볼 수 있습니다.
when the mind is easy to let go, then naturally you'll be more content. 그래서 마음이 이제 쉽게 놓을 수 있다면 이거는 자연스럽게 더 이제 만족스러워하게 됩니다. Then the life will be happier. 그러면 삶이 더 행복해집니다. 저기 지금 Yes. 네. 그 방금 이제 그 11번 분께서 말씀하신 문제에서 그 자아에 대한 집착의 핵심이 이제 이렇게 해야 된다는 견해에 대한 집착이 원인이라고 볼 수 있는 건지, 그러니까 항상 의자는 자리에 있어야 되고 사람들이 쓰레기는 항상 이제 자기가 치워야 하고, 나는 이제 그런 생각에 대한 자아의 집착도 여러 가지가 있잖아요. 나의 이미지에 대한 집착도 있고 좋은 사람이라 평가받고 싶은 집착이 있는데, 이제 이렇게 해야 한다는 견해에 대한 집착이 이제 이 경우는 좀 핵심적인 문제라고 볼 수 있는 건지. 아자님. She wants to give you ask a follow-up question to number 11's chair missing problem. Okay, and she wants to know is attachment to ego does it have something to do with attaching to some ideals that you have in your mind, so such as the chair must be here and garbage that's a part of ego. That is one form of manifestation of ego. It's a titi mana. One is the views and one is the manner. So the ego try to manifest through these two ways. Through giving an opinion. If I give this opinion, everyone should support me, and then the ego feel reinforced. And sometimes it need to perform in a way higher than other people. If other people agree to your manner, then this ego feel reinforced, right? So these are the ways to the ego is looking for the food in these ways. 이거는 이제 그런 식으로 하는 것은 이제 자아가 맞고, 이것은 자아의 여러 가지 모습 중에 하나입니다. 그래서 이제 내가 어떤 이제 견해를 가졌을 때 그 견해에 대해서 사람들이 다 동의해야 되고, 이런 식으로 나에 대해서 그렇게 옳다라고 생각해야 된다는 것도 이제 그렇습니다. You see, someone will talk to other people just like from a higher position, and it's looking down on you like this, and they gain the pleasure from this because the ego is reinforced, right? This is the manner, the part manner showing the status, the level difference. 그래서 이제 두 번째는 이제 사람들을 위에서 내려다 보듯이 이렇게 보는 관점인데, 거기는 이제 어떤 그것도 자아에 대해서 어떤 뭐라고 해야 되나, 하여튼 먹이를 줍니다. And the manners has three kinds, not only from the to have a higher, from the higher to lower. Sometimes from on the same level. It's also a kind of reinforcing the ego. If we think that I should be equal to everyone else, then you try to perform in this way. And sometimes you have a very low ego and think that I'm lower than everyone else in the world. Then you try to perform in such very low position. Then this is also a form of ego creation. 그래서 이건 그래서 이제 이거는 이제 매너, 어떤 태도의 문제인데, 이것도 세 가지로 나눌 수 있습니다. 내가 남보다 낫다, 혹은 남은 나와 다 모두가 평등하다, 혹은 내가 남보다 못하다. 이 세 가지가 다 이제 어떤 자아를 만들어내는 것입니다. And the more we attach to this ego, and we act more fiercely when our opinions or our manners are offended by other people. 그래서 이제 우리가 이거에 더 집착할수록 우리의 의견이나 우리의 위치가 이제 다른 사람들에 의해서 이제 뭔가
이렇게 뭔가 도전하게 되었을 때 기분이 더 나빠질 수 있습니다. Okay. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분? Try to find more breaks to relax the brain and the heart, so that we can maintain our mindfulness and wisdom easier in the daily life. If we don't have any mindfulness, we cannot cultivate wisdom, and if we don't have the wisdom to observe in the right view, we cannot cultivate the wisdom too. We cannot grow. Then the mindfulness is just kind of blind mindfulness. It's a stupid mindfulness. So these two should be combined, mindfulness and wisdom, should be work together, and we relax our mind, so as to maintain the presence of satipanya, mindfulness and wisdom better. When we can maintain the mindfulness better in our life, then we can grow faster, spiritual growth. This is the meaning of our life. Translation? 그래서 이제 일을 할 때마다 이제 굉장히 이제 좀 휴식 시간이나 이완하는 시간을 자주 가져주는 게 좋습니다. 왜냐하면은 그렇게 해서라도 우리가 알아차림을 이제 해야 되고, 알아차림을 해야지만이 지혜가 올라오는데, 지혜가 올라와야 우리가 좀 제대로 된 어떤 그런 영적 성장을 이룰 수 있고, 그리고 이제 알아차림만 있고 지혜가 없는 것은 그런 이제 그런 어리석은 알아차림은 의미가 별로 없습니다. Our life is just a lesson to learn and to let go the ego. That's it. 우리의 삶은 이제 배우고 이제 자아를 놓아버리는 그런 과정입니다. Okay. So see you next week. 그럼 다음 주에 봅시다. 감사합니다. Okay. See you. Bye bye. Thank you. Thank you.